So good morning guys, can you hear me? Okay, so yesterday I've given some recordings. We already first class discussed investment appraisals related main questions on recording. So I hope all of you have gone through it. So today we'll be discussing about the next set of area, that is impact of financing and our investment decisions impact of financing and affect other related area we discussing. So first of all, I'm going to discuss about the value. Area, it will really help you to build your knowledge with respect to the valuation. The valuation related questions, apart from that, business reconstruction and reorganization. Corporate reconstruction sections your knowledge is helpful. So can you see the file now? File. Yes, fine. So normally a debt how will you value the debt? Debt value എന്താണോ ആ ഡെറ്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡെറ്റിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ 10% ബോണ്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ which is redeemable in 5 years time at a premium of 10%. The required rate of return is 15%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? How will you calculate the value of a bond? എന്താണോ ആ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്, ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബോണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? സോ ഈ ഒരു ബോണ്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും 10% വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. സോ ഇൻ ഇയർ 1, ഇയർ 2, ഇയർ 3, ഇയർ 4 ആൻഡ് ഇൻ ഇയർ 5 യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇൻ ഇയർ 5 ഇറ്റ് ഈസ് റെഡീമിംഗ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 10% ആണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ? Can you just calculate the present value of future cash flows? എത്രയാണ് rate of interest? 15%. സോ ആ ഒരു നമ്മുടെ NPV-യുടെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ്? ഈസിക്കൽ ടു നിങ്ങൾ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈസിക്കൽ ടു NPV, select the cash flows from year 1 to year 5. Sorry, ഈസിക്കൽ ടു NPV, then rate of interest എടുക്കണം അല്ല. ഈസിക്കൽ ടു NPV 15%, select the cash flows from year 1 to year 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you will get the value of this bond. So the value എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ? Can you reply in the chat? എത്ര വരും value? Can you reply in the chat, guys? ഈ ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമോ? 15% ആ ഇയർ 1 to ഇയർ 5 ഉള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എത്ര വരുന്ന വാല്യൂ? Can you reply in the chat? എന്ത് ചെയ്യുക? You will take the present value. This എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്? ഇയർ 1 to
year 5 എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? There is interest. നമുക്ക് interest കിട്ടും. Then year 5 എന്ത് വരും? In year 5 there is redemption value. Okay, ആ ബോണ്ടിന്റെ redemption value. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. ഈ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക? ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് 15%. സോ ഇവിടെ 10% ആണ് ബോണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് 10 ആയിരിക്കും. And finally, it is redeemed at a premium of 10% എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റിഡംഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ വാല്യൂ പ്ലസ് പ്രീമിയം ഓഫ് 10%, 110. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 15%. ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക? യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇയർ 5, കാരണം എല്ലാ വർഷവും സെയിം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ്. ഈ റിഡംഷൻ വാല്യൂനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇയർ 5. സോ എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് നോക്കിയേ. Can you check what's the value of this particular bond? Can you reply in the chat? എത്ര വരും? 88.9. Value of the bond become 88. ഈ സെയിം ബോണ്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോ ഒരു അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 10% നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചേ. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ദ yield rate 10% ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ വാസ് 10%. നിങ്ങൾ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. സെയിം ബോണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ yield റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10% ആയിരുന്നു. സോ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? Can you reply in the chat? $106.22. Yes, സെയിം ബോണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാറ്റിയപ്പോൾ എത്ര വന്നു? 106.22 വന്നു. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? സോ അപ്പോൾ yield റേറ്റ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ബോണ്ടിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ yield റേറ്റ്, മാർക്കറ്റിലുള്ള ആ ബോണ്ടിന്റെ yield റേറ്റ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ആ ബോണ്ടിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാറും. സോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പെസിഫിക് സെനാരിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയണം ലിറ്ററലി ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ബോണ്ട്, ആ ബോണ്ടിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂന് വരുന്ന ആ ചേഞ്ച്, സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ലേ, ആ ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് വരാം? നോർമൽ നമ്മുടെ മക്യുലേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ. സോ നോർമലി ഡ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മക്യുലേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ ആക്ച്വലി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബോണ്ടിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബോണ്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു 5 years ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊത്തം വാല്യൂ റിലീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം എനിക്കറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? ആ ബോണ്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബോണ്ട് എന്നുള്ള സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബോണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ബോണ്ടിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ വിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോണ്ട്? So let's say your bond case we have year 1, then year 2, year 3, year 4, year 5. അങ്ങനെ 5 വർഷമുണ്ട്.
5 വർഷത്തെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? 10, 10, 10. Last year 10 plus 110, so it will be 120. Then cash flows. So these are the cash flows. Then and a discount here. We have to discount it. Let's say a 10% discount here. But now can the discount factor 0.909, then 0.826, 0.751. Year 4 present value table year 4 discount factor 0.683, and finally 621 0.683, and finally last year yes, 0.61. Yes. So അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടറും കിട്ടി. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. So calculate its present value. ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. എത്ര വരുന്നത് നോക്കിയേ. ടോട്ടൽ 106.21 ആണ്. അങ്ങനല്ല, ഓരോ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ. കാരണം ഡ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ അറിയണ്ടേ. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ എത്ര വരും? 9.09. അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്ര വരും? സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് വാല്യൂ? 8.26, then 7.51, then 6.83, and last year എത്ര വരും cash flow? What's the cash flow in last year? 74.51. Yes. $74.5. Okay. So now you got the present value. So this present value വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? You can calculate the duration. So നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ duration calculate ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ? How you can calculate the duration here? So we have to make another column, that is present value into cash flow എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു column കൊടുക്കുക. Present value into cash flow. So first year എന്താ? 1 into 9.09, 9.09 തന്നെ. Then 2 into 8.26 എത്ര വരും? 16.52. Then next year എത്ര വരുന്ന വാല്യൂ? 22.53. Then next year 4 into 6.83 എത്ര വരുന്നത്? 27.32. Yes. Then last year
37.2, 372.55. Okay, so you got the present value into cash flow കിട്ടി. So അങ്ങനെയാണ് duration എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? The sum of present value into cash flow divided by sum of total present value. So ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര വരും? So I can't use the Excel in this lab. അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. Otherwise I would have shown in the Excel. ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്രയൂടെ ഈസി ആണ്. എത്രയാണ് വരുന്നത്? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് ഫ്ലോസിന്റെ ആ കോളം എടുക്കുക, അതിന്റെ സം എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 9.09 പ്ലസ് 16.52 പ്ലസ് 22.53 പ്ലസ് 27.32 പ്ലസ് 37.55. ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കോളത്തിന് സം എടുക്കുക. Yes, so we'll get the duration as 4.2 years. മനസ്സിലായോ? ഒരു ബോണ്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലിയർ ആണോ? So the duration helps us to give the results that what's the average time will it takes for a bond to pay its interest and principal എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. That's what we are calculating using duration. ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും the average time will it takes to get the principal and interest from that bond. Okay, so ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോണ്ടിന്റെ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂലുള്ള മാറ്റത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ട്, നോട്ട് യൂസിങ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ, സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് സേ, സോ മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ, ദ മക്യുലേ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്, ദ മക്യുലേ ഡ്യൂറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ദ yield rate. നമ്മുടെ yield rate എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ? 10% അല്ലായിരുന്നോ? സോ 1 പ്ലസ് yield rate. സോ എത്ര വരും മക്യുലേ ഡ്യൂറേഷൻ? നമ്മുടെ ഈ സെനാരിയോയില്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മക്യുലേ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര വരും? ഡ്യൂറേഷൻ വാസ് 4.2 divided by 1 plus 10%. 10% ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? yield rate എന്ന് പറയുന്നത്. So how much it is micro duration? $3.82. So 3.82 years അല്ല ഇത്. So it means that ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച്, there is a change in the interest rate. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഒരു 1% ചേഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു 1% ചേഞ്ച് എൻ്റെ ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂവിനെ 3.8 ടൈംസ് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് മക്യുലേ ഡ്യൂറേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it is not actually years. Micro duration എന്ന് പറയുന്നത് ടൈംസ് ആണ്. So 3.82 ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The value of a bond or the value of that loan note will change 3.8 times with respect to the change in the yield rate എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? മക്യുലേ ഡ്യൂറേഷൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Is it clear everyone? Is it clear guys? എന്താണ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷന്റെ ആ ഒരു
ഹെൽപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യൂസിങ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. Is it clear, everyone? Can you reply in the chat? So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്ന് ബോണ്ട് വാല്യുവേഷൻ ആ ഒരു ടോപ്പിക്, ലൈക്ക് ബോണ്ട് വാല്യുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഡെറ്റ് വാല്യുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻസിങ് ഓൺ അവർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ നമ്മൾ നോർമലി അറിയാം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? കാരണം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇക്വിറ്റിയും ഡെറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ വാക് എന്ന് പറയുന്നത്. Isn't it? So there is a relationship, we can build it up. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്കൊരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കമ്പനി വാല്യൂ, സിംപ്ലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ദ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പെർ ആനം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുക, വാക് ചെയ്യുക. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പെർ ആനം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാക്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ സിൻസ് യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആനുവൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പെർ ആനം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാക്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം നിങ്ങളുടെ വാക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാക് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ to the value of a company. So WACC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Is inversely proportional to the value of a company. Clear ആണോ? Can you reply in the chat? Okay. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? മാക്സിമൈസ് the shareholder wealth. So shareholder wealth maximize ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ objective. Is it clear, everyone? Our objective is to maximize the shareholders wealth. അപ്പോൾ ഈ shareholder wealth നമുക്ക് എങ്ങനെ maximize ചെയ്യാം? Literally we know that WACC is inversely proportional to the value of a company. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? വി ക്യാൻ ലിറ്ററലി മിനിമൈസ് ദ വാക്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി ഷുഡ് മിനിമൈസ് ദ വാക്. ക്ലിയർ ആണോ? Can you reply in the chat? ഓക്കെ, അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് സർട്ടൻ തിയറീസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തിയറീസിൽ ആദ്യമുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ട്രഡീഷണൽ തിയറി. ഇപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ when we are comparing the cost of debt and cost of equity, ഏതാണ് ഇത്ര ചീപ്പർ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെറ്റും ഇക്വിറ്റിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ്? ഡെറ്റ് ആണോ ഇക്വിറ്റി ആണോ? ഡെറ്റ് ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോ the traditional theory suggests that we have to inject more debt into the capital. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് കൂടുതൽ ഡെറ്റ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുക. as a result, because of that cheapness of the debt, debt cheaper ആയത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഡെറ്റ് cheaper ആയത് കാരണം so the debt value will go down. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റിന്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഓവറോൾ
WACC or overall company WACC എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? It will go down. പക്ഷേ ഇത് കുറയും, but only to a certain extent. ഒരു പോയിന്റ് വരെ കുറയും. സോ ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We know that the cost of debt will start increasing slightly. Cost of debt പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പതിയെ increase ചെയ്യും. Are you getting it? Because after a certain point, നിങ്ങൾ ഇനിയും പോയി ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് even the financial holders will ask you for more returns. And even from the perspective of cost shareholders, അവരുടെ റിസ്കും കൂടുവാണ്. So they will ask for more return now. So ആ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ WACC will start growing then. From there, the WACC will start growing. So at the point in which the WACC can be minimized, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? Optimal gearing point എന്ന് പറയും. Okay, so under traditional theory, the point at which, so ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. So ആ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ optimal gearing point എന്ന് പറയുന്നത്. So ആ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ WACC? The WACC will be minimum there. Is it clear, everyone? Can you reply in the chat? Okay. So there's optimal point at which the WACC will be minimum. So ആ പോയിന്റിൽ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി will be maximum ആയിരിക്കും. അവിടെ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It will be maximum. Then the next theory we have is about M&M without tax theory. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള തിയറി ആണെന്ത്? M&M without tax theory. So M&M without tax അവർ പറയുന്നത് the WACC, ഒരു കമ്പനിയുടെ WACC എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇല്ല. So the capital structure of a company does not have any influence on your WACC. The WACC will always remain constant. Because that increase in cost of equity will get compensated by a cheaper debt. So as a result, the WACC will remain constant എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? M&M without tax പറയുന്നത്. Is it clear, everyone? M&M without tax calculation മനസ്സിലായോ? Okay. So KE, then WACC and KD. So the WACC will remain constant എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ assumption. And M&M with the tax law. What about in M&M with the tax? Here they assume that as the company grows, like നമ്മുടെ debt equity capital structure നോക്കുവാണെങ്കിൽ, as the gearing increasing, WACC എന്ത് ചെയ്യാണ്? The WACC will go down എന്നാണ് ഇവരുടെ assumption. As the gearing increases, the WACC will go down. Because ഇവിടെ നമുക്ക് tax benefit കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. So അത് കാരണം debt will be more cheaper. So if we have to introduce more and more debt into the capital structure. So the point at which നിങ്ങൾ maximum debt എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ WACC ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The WACC will be minimum at the point where the cost of capital of the company will be minimized at the point where we will take the maximum debt. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? You should take the maximum level of debt. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റിലാണോ the maximum level of debt എടുക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ WACC minimize ആവുന്നത്. So that's an assumption we have with respect to M&M with the tax situation. അപ്പോൾ ഈ M&M with the tax situationൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ APV ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി KE ungeared ഫോമുല ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ല. KE geared is equal to KE ungeared plus KE ungeared minus cost of debt into D by E into 1 minus T എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരു ഫോമുല പഠിച്ചല്ലോ. So ആ ഫോമുല ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. This formula is derived from M&M with the tax concept. M&M with the tax എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ആ ഫോമുല ഡിറൈവ് ആയത്. Is it clear, everyone? Can you reply in the chat?
Okay. So next one, from here we'll move on to the valuation part. So valuations mergers and acquisitions discuss. So before going into that, impact on capital structure, impact on debt on your finance capital structure, how the capital structure is related to the value of a company. Are clear now? Is it clear, everyone? Okay. So just take a 1 minute break. Other than mergers and acquisitions. Okay. So I'm just taking a 1 minute break. Other than mergers and acquisition concepts.
So can you hear me, guys? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? So next one, we are going to discuss about the mergers and acquisition part. Okay. So when we are acquiring a company, നമ്മുടെ objective എന്താണ്? We should acquire it at a lower price. അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു acquisition ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ assumption? We have to acquire it at a lower price so that ആ പറയുന്ന അക്വിസിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് വന്നു ചേരും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എ അക്വയറർ, പുള്ളിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കും? They need to acquire this project at a lower price and there should be some synergy benefit. എന്താണ് synergy benefits എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, like it can be a cost synergy. ചിലപ്പോൾ കമ്പൈൻ ആവുന്നത് വഴി അവർക്ക് ചില കോസ്റ്റുകൾ സേവ് ചെയ്യാം. It can be revenue synergy. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ as a result of the combination now they can make more revenue. അത് ഒന്നെങ്കിൽ it can ഒരു കോസ്റ്റ് സിനർജി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ സിനർജി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിനർജി ആവാം. Now they can literally take finance at a lower rate of interest. കൂടുതൽ amount of loan at a lower rate of interest അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മുടെ സിനർജി ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അക്വസിഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? We have different ways to do it. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അസറ്റ് ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ്. സോ നമ്മുടെ വാല്യുവേഷന്റെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് we have asset based methods. So in asset based methods നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we have got 3 different models in the asset based model itself to value the company. First one book value ആണ്. So book value എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ here we'll compare the book value of the asset with the book value of liability. So since it's book value ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it is not representing the true value of the asset. Then we'll discuss about the realizable value. എന്താണ് realizable value എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is the minimum price accepted by the target. So realizable value എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ വിറ്റാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും, the net realizable value, അതാണ് realizable value of asset and liability. അത് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ. So if you are using realizable value to calculate the value of assets and liability, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? That's the minimum price accepted by the target company. ടാർഗറ്റ് കമ്പനി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിമം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഈ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Then finally we have replacement value. എന്താണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് കൺസേൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ we can say that this is the maximum value that the acquirer will be ready to pay for the asset. അപ്പോൾ ഒരു ടാർഗറ്റ് കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അതിലും കുറവ് ഒരിക്കലും അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതേപോലെ ഒരു അക്വയറർ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, മീൻസ് ഒരു അക്വയറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് മാക്സിമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്വയറർ കമ്പനി, ഒരു പേരന്റ് കമ്പനി മാക്സിമം കൊടുക്കുന്ന ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ മീൻസ് അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അസറ്റിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ മാക്സിമം ദാറ്റ് ദ അക്വയറർ വിൽ ബി റെഡി ടു പേ. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് വാല്യുവേഷൻ മോഡൽസ് ഉണ്ട് അസറ്റ് ബേസ്ഡ് മോഡൽസിൽ. Then we have cash flow based models. So in cash flow based model we have free cash flow to firm and free cash flow to equity method. So we have free cash flow to firm method and free cash flow to equity method. So how will you calculate the value using free cash flow? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം മെത്തേഡ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് how will you predict that free cash flow? ഒരു നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എടുക്കുക. From that we can deduct the tax, then add back the depreciation,
then you will get the operating cash flow. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക. Then you will get free cash flow to firm. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം എന്ന് പറയാം. ഈ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേമിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ വാക്, ദ റെലവന്റ് വാക്. ആ വാക് വെച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കമ്പനി. അതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെറ്റ് കുറയ്ക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് വിൽ ഫോളോ ഇൻ എ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം മൊത്തം കമ്പനിയുടെ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആൻഡ് വിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് അറ്റ് എ റെലവന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ്. ഒരു വാക്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെലവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ, സപ്പോസ് ഈ ഒരു അക്വസിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസ്ക് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് സെനാരിയോ വി ഷുഡ് യൂസ് ദ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് വാക്ക് ടു വാല്യൂ ദ ബിസിനസ്. ആ ബിസിനസിനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് യൂസ് ദ റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് വാക്ക്. The same way, if there is a change in the business risk or there is a change in the financial risk, അവിടെ നിങ്ങൾ വാല്യുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്രോച്ച് ഏതായിരിക്കണം? We have to take that APV approach for the valuation. So is it clear guys? അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് വാല്യുവേഷൻസിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വാല്യുവേഷൻ ആണ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം മോഡൽ. സോ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? Can you reply in the chat? Then ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കുക? We have to deduct the debt repayments as well as repayment of loan and any cash which is raised from loan issues. അത് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? You will get the free cash flow to equity. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിഡക്ട് ദ ഡെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ലോൺ, അത് കുറയ്ക്കുക. Then add back the cash raised from loan issues. Then finally you will get a figure, adana cash raised from loan issues. So and finally cash raised from loan issues നമ്മൾ add ചെയ്യുക. Then you will get the free cash flow to equity. That's a cash flow which is available to equity holders. So free cash flow to equity വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Using that free cash flow to equity method, we can then value the business. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇക്വിറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഏതാണ്? വാക്ക് ആണോ? വിൽ യൂസ് ദ KE അൺഗിയർഡ്. കാരണം വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വിൽ യൂസ് ദ KE അൺഗിയർഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് the value of that equity. So it depends. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗിയർഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ then we can use KE geared. അപ്പോൾ ഗിയർഡ് അല്ലാത്ത കമ്പനി ആണെങ്കിൽ KE അൺഗിയർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം to value the equity directly. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഇക്വിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് 2 മെത്തേഡ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് വരാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ 2 മെത്തേഡ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന്. കാരണം റിലയബിളി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. തിയററ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ 2 മെത്തേഡ് പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഇത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ട്? ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം മെത്തേഡാണ്. സോ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തിയററ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇപ്പം ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസി. ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെനാരിയോയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇക്വിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വാല്യൂസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ യൂസിങ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം. So is it clear everyone? The valuation model clear ആണോ? Can you reply in the chat?
So can you reply in the chat, guys? Clear or no? Clear or no? So free cash flow to equity method and free cash flow to firm method concept scenario use like what's the difference between that two different models? Why we have that two different models? Clear or no? Pretty clear, Allah? So suppose നിങ്ങൾക്ക് readily available ആണ് free cash flow to equity കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള values readily available ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു scenario നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? Especially KE ungeared അല്ലെങ്കിൽ KE ungeared നമുക്ക് specifically calculate ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ then we can use the free cash flow equity method. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കെയുടെ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര റിലയബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഫേം മെത്തേഡ്. So I think there is a network issue. So is it clear now? Clear now?